بسم الله الرحمن الرحيم. على أشرف خلق الله المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في سلسلة نظرية الأوتار مقارنة مع نظرية علي يوسف، وهذه هي الحلقة 15 الجزء الثاني. التشابه في الفيزياء بين الفضاء ADS والفضاء داخل الثقب الأسود. في الحقيقة في هذا الفيديو هناك تشابهات كبيرة جدا جدا، يعني أكثر من الفيديو السابق. تشابهات كبيرة جدا جدا بين الفضاءات لدرجة أنه يعني يمكن للعلماء أن يبدأ كتابة أوراقهم العلمية مباشرة. والأستاذ يعني المحاضر ذات نفسه يعني قارب الأمر بشكل كبير ورهيب، يعني بشكل ممتع جدا. عمل تقاربات بين الفضاء عند الحدود، والفضاء في ADS اللي هو في الأنتي دي سيتر. الفضاء الأنتي دي سيتر طبعا هو فضاء داخل الثقب الأسود، والباوندريس عبارة عن فضاء على أفق الحدث. وبالتالي يعني هذه التقاربات طبعا بالنسبة للمحاضر أو للمحاضرة ما يقصد ADS هو فضاء ADS 5 أبعاد، والتقاربات بين الفضاء ADS والباوندريس هو فضاء من كوسك مسطح 6 أبعاد 3 أبعاد، المهم فضاء من كوسك مسطح. لكن ADS هو فضاء ADS 5 أبعاد. أما في نظريتي الفضاء المينكوسكي المسطح يمكن اعتباره أنه فضاء على أفق الحدث، والفضاء ADS هو الفضاء داخل الثقب الأسود. وبالتالي يعني استطاعت الحمد لله أن أجري كثير جدا من الاتفاقات مع ما توصل إليه المحاضر في هذه المقاربات أو هذه الدولز كما يقول، أو يقول أنه المابين يعمل مثلا اوبريتور في الفضاء المسطح، يعمل له ماب في الفيلد في الفضاء ADS. وبالتالي ما توصلت إليه حسب نظريتي، وهذا اتفق معي تماما، أن السبب في أنه المابين شيء واحد يجعل هذا المابين صحيح، هو أن قبل كونستانت يضعف في الفضاء عميقا داخل الثقب الأسود، وهذا ما يصحح المابين ويجعل نظريتي مطابقة مع نظرية ADS. تعالوا نخش الفيديو الجزء الثاني، و يعني إن شاء الله يعني ستتضح الرؤية أكثر. So let's try to understand the duality. So let me call it the duality toolbox, and then we can try to use it. So first let me say some general aspect of the duality. I should keep that figure there. Anyway, so the first important thing is so-called IR-UV connection. طبعا الدواليتي أو الدواليتي يعني الخصائص الفيزيائية تكون مشابهة بين الفضائين أو بين النظامين، نظام السوبر يانغ ميل ونظام ADS فيزيكس. وبالطبيعة أنه يأتوا للUV والIR. هنا سنختبر نظرية علي يوسف والفرضيات التي ذكرناها في الفيديو السابق. هذه الفرضيات الأساسية ما يحصل داخل الملاحظ داخل الفضاء ثنائي الأبعاد، والملاحظ الخارج الفضاء ثنائي الأبعاد، وما تفعله الكتلة،
وبالتالي سنختبر ماذا تمثل اليو في والاي ار. طيب تعالوا نشوف. So here we see the equivalence, say from the ADS-5 gravity. So we have some ADS-5 gravity to go to an for super Yang-Mills theory. In d equal to 4. So from this direction, we may consider as a realization of the holographic principle. Okay? We can consider this direction as a holographic principle. And then you may ask, from the field perspective, if we think from this angle, why somehow this description of the field theory have one more dimension? So this is the 4-dimensional theory, this is the 5-dimensional theory. Okay? What does this extra dimension does? What does this X dimension do? Okay? How do we understand from the field theory perspective somehow this increase of 1 dimension? Okay? So the answer turns out, the answer is actually very simple, and it's already nice in the way. The answer is already in the way which we take the low energy limit. Okay? So remember when we take the low energy limit, so let me draw this figure again. In the gravity side, and this is going to r goes to 0. Okay? So by studying the redshift due to the curved space-time, we show that if you want to go to low energies, then you want to go to smaller and smaller r. Okay? So you want to go to smaller and smaller r if you want to go to lower and lower energies. Okay? طبعا هذا يتفق مع نظريتي في شيء بالنسبة للفضاء الداخلي، البيئة الداخلية للثقب الاسود أو البيئة الداخلية للفضاء ثنائي الأبعاد، نجد أن الملاحظ الداخلي يرى الأشياء تتحرك ببطء. طيب تعال نرجع تاني إلى الفضاء الداخلي. طيب هذه هي فرضيات الأساسية للصراع بين الفضاء ثنائي الأبعاد. فرضيات الأساسية للصراع بين الفضاء ثنائي الأبعاد غير المتناظر والمادة. أول شيء البيئة الداخلية للفضاء ثنائي الأبعاد. طبعا التعمق في ال ADS يعني التعمق في الفضاء ثنائي الأبعاد. طيب البيئة الداخلية للفضاء ثنائي الأبعاد ما هي؟ يقلل تأثير الكتلة أو يقلل الكتلة وتأثيرها، يقلل درجات الحرية، يقلل ما يسمى بتأثير الفضاء الرباعي الأبعاد، يقلل معدلات تدفق الزمان والمكان، يقلل ما يسمى بالتشابه الكمي، ينقص الهاملتونيان أو طاقة الحركة، ينقص درجات، يقلل ما يسمى بتأثير الفضاء الرباعي الأبعاد أي ينقص الأبعاد. وهذا ما ذكره الآن المحاضر أنه الانتقال من ال ADS إلى سوبر يانغ ميل ثيوري فإن من خماسي الأبعاد إلى رباعي الأبعاد، لأن السوبر يانغ ميل ثيوري هي عبارة عن 3,1 3 dimensions، وال1 هو الزمن، وال ADS هو 5 dimensions. وهذا يتفق مع ما ذهبنا إليه. يقلل درجات الحرية، يقلل ما يسمى بتأثير الفضاء رباعي الأبعاد، يقلل تدفق الزمان والمكان. طبعا تقليل تدفق الزمان والمكان يعني تقليل المسافة، تقليل السرعة. نعم، السرعة ترتبط بتدفقات المكان والزمان، وبالتالي كلما تعمقنا ناحية R equal 0 كما طبعا في الفيديو السابق أنا يعني أخطأت وقلت R مع لا نهاية، أنا أقصد R equal 0 عميقا داخل الفضاء ثنائي الأبعاد أو ال ADS، فإن
تقل ما يسمى تدفقات المكان من الزمان، يقل ما يسمى التشابه الكمي، ينقص الهاملتون وطاقة الحركة، ينقص الجاذبية وهذا ما رأيناه، وينقص طاقة الفراغ أو أدنى مستوى طاقة، ينقص تأثير ميكانيكا الكم ويزيد تأثير الفيزياء الكلاسيكية. طبعا يزيد تأثير الفيزياء الكلاسيكية لكن بشرط أن ينقص الكتلة، يعني شيء كده ربما يكون غريب، يعني يمكن أن نزيد الفيزياء الكلاسيكية وننقص الكتلة، كيف ذلك؟ هكذا هو الفضاء. طيب ينقص جاذبية وطاقة الفراغ، ينقص تأثير ميكانيكا الكم ويزيد تأثير الفيزياء الكلاسيكية، تخفي القوى الثلاث الأخرى. ده بالنسبة للملاحظ الداخلي. الملاحظ الخارجي عكس ذلك. الملاحظ الخارجي يعني نحن من الخارج ننظر إلى الفضاء الداخلي لل ADS. طيب الملاحظ الخارجي يرى الآتي: يزيد الطاقة وتأثيرها، يقلل درجات الحرية، يقل ما يسمى تأثير الفضاء الرباعي الأبعاد، يزيد معدلات تدفق المكان الزمان والمكان، يزيد ما يسمى بالتشابه الكمي، يزيد الهاملتونيان أو طاقة الحركة، ينقص الجاذبية وطاقة الفراغ، يزيد تأثير ميكانيكا الكم، تختفي القوى الثلاث الأخرى. طبعا هذا بالنسبة للملاحظ الخارجي. لما نقول يزيد يعني أقصد بها عند نقصان الأبعاد. الملاحظ الخارجي يرى الفضاء الداخلي الفضاء الداخلي ADS مع نقصان الأبعاد. طيب ما تفعله الكتلة والشعلة هي عكس ذلك كله يزيد يعمل ينقص، كله ينقص يعمل يزيد، عكس ذلك كله. طيب الآن هو ذكر ماذا ذكر الآن؟ ذكر عندما تذهب الآر إلى الزيرو أي عميقا داخل ال ADS فإن الجرافيتي تكون زيرو، وإن جي كوبلين كونستانت يكون زيرو. هذا صحيح. Okay, so smaller r and then give you smaller energy. So we use this argument. small energy صحيح، لأنه يقل البيئة الداخلية في الفضاء ثنائي الأبعاد أو ال ADS، تقل طاقة الحركة بالنسبة للملاحظ الداخلي وهي تزيد بالنسبة للملاحظ الخارجي. And to decouple the other factor, we say if you want to go to low energy, take R go to zero limit, then there is infinite distance between them. But the nice thing about infinity is that after you go to infinity, there's still infinite left. Okay, so the same argument also applies in the ADS. In the ADS part, after you decouple the other stuff, and the ADS part, this argument still applies. Still, the same thing happens. If you the same redshift argument applies. Say if you want to go to lower energies, you want to go to smaller r. Okay. And so this immediately tells us that this extra dimension, this r direction, is precisely the direction which is external to the Ingot-Force-Yang-Mills theory, transverse to the Ingot-Force-Yang-Mills theory. So this immediately tells us this extra dimension, this r, or in this coordinate z. Remember, in this z just related to d related to that thing just by r squared divided by r. Okay, is that r related to that z. So that the r goes to zero limit. It tells you that the r dimension r can be considered. This extra dimension can be considered as representing the energy scale of the Yang-Mills theory.
okay? Or the energy scale of the boundary theory. Say if you want to go to low energy, you go down farther slope, okay? This is a very, very important point. And this lies into many phenomena between ADS and the CFT, and this connection are very important. And if you have a good understanding, it will give you lots of good intuitions in understanding the relation. So let me just to elaborate the argument again, now using using this metric, okay? Okay, so now I will go over this redshift argument again, and to use this metric, okay? So again, so the key thing is that the x mu, which t equal to x, appear in this metric, is the defined in the boundary unit, okay? So this defined in the boundary unit. So this is the unit we use in the Yang-Mills theory. Okay, so those coordinates are defined in the boundary unit. So now, if we want to talk about the energies in some bulk, say the local proper time and the length and the total proper length at some z, okay, so at some location z in the bulk is related by the standard relation, which we can read from there. You say d tau should be equal to r. So this local proper time should be equal to r divided by z dt, and the dl, so the local length scale, should be a proper length should be related rz times dx. Okay. Okay, just because of this, you can just read it from here. Locally, you can always write this as a Minkowski metric in d+1 dimension, and then for the local observer, and this is the local time, local proper time, local proper length. Okay, and then this tells you, then you can easily. طبعا هنا في شيء غريب. هنا في شيء غريب. طيب تعالوا نقلب الشاشة أولا. نعم، هذه الشاشة التي أفهمها. طيب هنا في شيء غريب. local time يعني الزمن المحلي، ونجد أن z r طبعا يمكن نقول أنها ثابت، ونجد أن z تتناسب عكسيا مع r small. فيعني عميقا داخل الثروت، عميقا داخل الثروت أو داخل النفق، فإن كل ما طبعا عميقا يعني r يساوي 0، معناه هذا يعني أن z يساوي ما لا نهاية، وهذا يجعل التايم ينقص. فنحن نعلم أن داخل الثقب الأسود أن التايم يحصل له كونتراكشن، أو في الفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر فإن التايم يكون كونتراكتد أو ينقص الزمن، أو معدلات تدفق. رأينا أن البيئة الداخلية للفضاء ثنائي الأبعاد تنقص فيه البيئة الداخلية معدلات تدفق الزمان، لكن الأمر عندما يرتبط بالكتلة أو كتلة تعمل عكس ذلك، الكتلة تزيد معدلات تدفق الزمان. فنجد داخل الثقب الأسود الآن نحن نتكلم عن داخل الثقب الأسود، نجد أن داخل الثقب الأسود كالآتي: من أفق الحدث، طبعا كتلة الثقب الأسود موجودة وين؟ في مركز الثقب الأسود، مركز في أفق الحدث. فنجد أنه كلما انتقلنا من خارج من أفق الحدث ومشينا على داخل أفق الحدث،
إلى ماشيين نحو مركز الثقب الأسود، نجد ما يسمى بالتايم كونتراكشن. يعني انظر ماذا تفعل الكتلة، تزيد معدلات تدفق الزمن. احنا ذكرنا البيئة الداخلية أن الفضاء ثنائي الأبعاد يعمل على إنقاص معدلات تدفق الزمن. هنا الكتلة تعمل على زيادة معدلات تدفق الزمن، وهذا السبب الذي يحارب به الفضاء ثنائي الأبعاد هذه الكتلة. زيادة معدلات تدفق الزمن بسبب وجود الكتلة يعني نقصان الفترة الزمنية أو ما يسمى بالتايم كونتراكشن. هنا نجد أن في ال ADS، لأنه ال ADS في عميقا داخل ال ADS ماذا يوجد؟ يوجد البرين، يوجد الغشاء، والغشاء عبارة عن كتلة. فهنا نجد أن من الغرابة، وهذا ما يجعل السترينج ثيوري غريبة وتصف تماما الفضاء داخل الثقب الأسود، تصف تماما، يعني هي غريبة بقدر غرابة الفضاء داخل الثقب الأسود. فإن نجد أن ال ADS يعمل على إنقاص تدفق الزمن وزيادة الفترة الزمنية، وبالتالي الفيزياء الكلاسيكية تعمل بكل أريحية في فضاء ال ADS. لكن نسبة لوجود البرين اللي هو الغشاء، والغشاء لديه كتلة، نسبة لوجود هذا الغشاء يعمل على كل ما طبعا الغشاء نستبدله بماذا؟ بالفايف دايمنشنز، لأننا نقول أن الثقب. طبعا هذا الفيديو تكمل الفيديو السابق، إذا لم تفهموا هذا الفيديو ارجعوا للفيديو السابق. فأقول أنه كلما تعمقنا عميقا داخل ال ADS كروس S5 يعني أبعاد إضافية، يعني كتلة عالية، كتلة البرين عالية، كتلة الغشاء عالية، هي من خلقت الأبعاد الإضافية. فكلما تعمقنا داخل البرين داخل ال ADS ماذا يحدث أنه يزيد معدلات تدفق الزمن. إذا زاد معدلات تدفق الزمن هذا يؤدي إلى أن البي يساوي صفر، على جي يساوي نيوتن يؤول إلى زيرو، ويؤدي إلى الجي كوبرين كونستانت يؤول إلى زيرو. وبالتالي نجد أن اللوكال تايم هنا، وهذا اتفاق آخر، أن داخل ال ADS اللوكال تايم هو كونتراكتد، يعني بالنسبة للتايم الخارجي نجد أن التايم المحلي عالي جدا جدا. نفس الأمر ينطبق على المكان المحلي اللي هو DL لوكال. DL لوكال يساوي R على Z، وZ يساوي ما لا نهاية لأنه R يساوي زيرو، وبالتالي اللوكال ديستانس يحصل له كونتراكشن. هذا يتفق تماما، يعني الدولتي حتى الآن، الدولتي تول بوكس الذي هذا عنوان هذا الشابتر حتى الآن يتفق تماما مع الفضاء داخل الثقب الأسود، اتفاق تماما حتى الآن. بعد ذلك نشوف وجه الاتفاق والاختلاف بعد ذلك، لكن علينا أن ننظر إلى هذا الأمر هو باتفاق، ثم نعمل تراك لهذه الدولتي، وكي ننظر كيف تكون اليو في كومبليشن والاي ار كومبليشن في هذا الامر. طيب تعالوا نواصل. To this relation, this tells you the energy we observe in the Yang-Mills theory, which is the energy we measure in terms of T, should be related to the energy which we measure locally through this relation, local energy. And the length scale, say now D in Yang-Mills theory, is related to the local length scale by this relation. Okay? So this is the inverse of that because of the tau and the energy. This is just the same as that. Okay? Good?
So now let's consider the same back process, okay? So let's consider the same back process. Say, for example, the process we are sitting in this classroom, say suppose we live in ADS, let's imagine that happens at different values of z, okay? Say for the same back process, at different z. طبعا هنا بالنسبة للطاقة، الطاقة تزيد. لماذا؟ لأنه التايم يحصل له كونتراكشن. نحن نعلم أن بالنسبة للملاحظ الخارجي ارجعوا مرة أخرى للفرضيات. طبعا هذه الفرضيات تجدونها في قائمة الديسكريبشن، احفظوها معكم في السلسلة، قائمة الديسكريبشن في السلسلة. وأيضا سأضع لها صورة في بداية الفيديو. فنجد أن مع زيادة التاو تزيد الإي، وبالتالي يحصل ماذا؟ الإي تزيد، وهذا يتفق مع الملاحظ الخارجي. الملاحظ الخارجي ماذا يرى؟ إذا رجعتم إلى الفرضيات سيرى أنه الطاقة تزيد أو الهاملتونيان تزيد، بالرغم أن درجات الحرية تنقص لكن الطاقة تزيد، وهذا أيضا تتفق معي. أما المسافة صحيحة عكس، المسافة تنقص لأن يحصل كونتراكشن، سبيس كونتراكشن، المسافة تنقص، والتايم أيضا ينقص، الزمن أيضا ينقص. Okay. Then of course the the local energy scale and the local length scale will be the same. Okay, so if we consider the different process at different z, the same physical process at different z, in terms of local observers, it's the same. So E local and D local does not change, okay? But if you translate into the Yang-Mills scale, then you find now that the corresponding the Yang-Mills energy scale now proportional to 1 over z, okay? Because now we have fixed E local, okay? We have fixed E local when we are changing z. So now you find at a different location now corresponding to different energy scale in the Yang-Mills theory. Say the D Yang-Mills will be proportional to z, okay? And in particular, معلش أنا قلت الطاقة تزيد. طبعا الملاحظ الخارجي الطاقة تزيد. طبعا هنا في هذه الجابتر سيكون هناك كثير من التضارب وربما أخطأ في بعض الأشياء، لكن الفرضيات صحيحة. الخطأ يأتي أين؟ في أن المعادلة الرياضية هل تعتبر من الملاحظ الخارجي أو الملاحظ الداخلي؟ هذه الأخطاء التي سأقع فيها أنا، لكن فرضيات صحيحة. الآن أنا خطأ وقعت فيه، أنا قلت الطاقة تزيد صحيح بالنسبة للملاحظ الخارجي، لكن طبعا تنقص بالنسبة للملاحظ الداخلي. لهذا نجد أن إي تتناسب طرديا مع التاو لوكال، والتاو لوكال قلنا تنقص لأنه التاو لوكال يساوي R على Z، وزد R كابيتال على Z، وزد تؤول إلى ما لا نهاية عندما نغوص عميقا داخل ال ADS، وبالتالي يحصل تايم كونتراكشن، وبالتالي التاو لوكال تقل. تمام، التاو لوكال تقل بالنسبة للملاحظ الداخلي، التاو لوكال تزيد، وبالتالي الطاقة تقل. بالنسبة للملاحظ الخارجي تقليل التاو لوكال يؤدي لزيادة الطاقة،
هذا هو التفسير. طيب تعال نشوف هو ماذا يريد. يعني أنا بالنسبة لي اليانغ ميل تعبر عن ماذا؟ تعبر عن ملاحظ الخارجي، وبالتالي مفترض أنه يرى أن الطاقة تزيد ولا تنقص. ربما هذا. نشوف ماذا يريد هو يقول لنا في الطاقة. For the same process, as z equal to 0, if we move this process close to the boundary, z equal to 0 means close to the boundary, then the Yang-Mills energy, the corresponding Yang-Mills energy actually goes to infinity. And the corresponding Yang-Mills scale actually goes, distance scale goes to 0. So that means this is mapped to some UV process in the Yang-Mills theory. Okay? طيب هنا يتحدث عن العكس تماما. هو عندما تقول الزيت إلى 0 طبعا الآر تقول إلى ما لا نهاية، وبالتالي احنا رجعنا مرة أخرى للسطح. في العمق الطاقة تقول إلى 0 صحيح، الطاقة تقول إلى 0 بالنسبة للملاحظ الموجود في الداخل. في السطح الطاقة تكون أكبر، وهذا شيء طبيعي لأنه نحن خرجنا نحن خرجنا نعم. ما يقصده أيوة كده فهمت. ما يقصده هو الملاحظ الخارجي كيف يرى الداخل. هنا يانغ ميل equation تتحدث عن الملاحظ الخارجي كيف يرى الداخل. يرى أن الطاقة تزيد، وهذا صحيح لأن ذكرت أن الملاحظ الخارجي يرى زيادة في الطاقة الداخلية، الطاقة للفضاء ADS. وبالتالي ربما يكون هو يقصد أن الملاحظ الخارجي أن سوبر يانغ ميل فيزيكس أو ثيوري تتحدث عن ملاحظ خارجي يرى داخل ADS، وبالتالي سنطبق الفرضيات الموجودة بالنسبة للملاحظ الخارجي. سنختبر الفرضيات للملاحظ الخارجي في يانغ ميل equation. ولاحظ أن في الديستانس ما يراه الملاحظ أن الديستانس فعلا يحصل له كونتراكشن، هذا صحيح. بالتالي دي يانغ ميل تقول إلى 0، هذا ما يراه الملاحظ، ويرى أن الطاقة زادت صحيح الملاحظ الخارجي بالنسبة للفضاء الثلاثي الأبعاد أو الفضاء ADS، يرى أن الطاقة تزيد، هذا صحيح. لحتى الآن الأمر يتفق معي تماما، يتفق مع ما توصلت إليه تماما. طيب تعالوا نواصل. And but if you take z goes to 0 infinity, which means you go to interior, far away from the boundary. So you go to infinity, far away from the boundary, go to interior. Then this E Yang-Mills, then the corresponding Yang-Mills energy scale will go to 0, and the corresponding Yang-Mills length scale will go to infinity. Okay, so this would correspond to the IR process. So this will be a low energy process and a large distance in the Yang-Mills theory. So that could correspond to the IR process in the Yang-Mills. Okay, and this. هذا يعني الملاحظ الداخلي. شايفين الفرق؟ الآن هو يتحدث عن الملاحظ الداخلي، هذا هو الفرق، هذا ما يعني يعمل هذه اللخبطة. الآن في هذه الحركة في هذه السطر هو يقصد الملاحظ الداخلي. عندما تقول إلى زد ما لا نهاية يعني R تقول إلى 0، وهذا الملاحظ الداخلي. ماذا يرى الملاحظ الداخلي؟ يرى الطاقة ضعيفة، وهذا صحيح، ويرى الديستانس يكبر، وهذا أيضا صحيح.
هذا أيضا صحيح، لأنه يعمل على الفضاء ثنائي الأبعاد، يعمل في الداخلي، يزيد يقلل الكونتراكشن، يذهب إلى البيئة الداخلية للفضاء ثنائي الأبعاد بالنسبة للفضاء الملاحظ الداخلي، يقلل معدلات تدفق الزمن ويقلل معدلات تدفق المكان، وبالتالي نجد أن المسافة تكبر والزمن يكبر. مع زيادة الزمن يعمل الطاقة تقل. فهذه الانتقالات دائما من الملاحظ الخارجي للملاحظ الداخلي ربما أنا أغلط فيها، لكن فرضية صحيحة وهي تتفق تماما مع الفرضية. يعني من هنا نعرف أن اليو في بروسيس بالنسبة لليانغ ميل، اليو في تتحدث عن ملاحظ خارجي والاي ار تتحدث عن ملاحظ داخلي. So normally, if you think about the perspective from ADS point of view, when you go to the boundary, means you go to long distance. So from ADS point of view, this is going to the IR, okay? And when you go to the infinity, z go to infinity, you are going to the interior in the box. So roughly, it's not precisely heuristic. You can think this is actually going to the short distance not really the short distance, just, yeah, this name is not very proper, but let's just call it UV. Just going to the interior of the box. هنا طبعا غير الأمر، ملاحظ الداخلي ينظر للخارج وملاحظ الخارجي ينظر إلى الداخل. شايفين الاختلاف؟ يعني عكس الأمر في هذا الأمر، عكس الأمر تماما. طبعا إذا تتبعتوا ذلك ستجدونه متفق تماما مع الفرضيات، لكن تحتاج إلى ذهن صافي حتى يعرف ذلك. So now you seem to see an opposite process going on. In the ADS, we go to IR, then from the Yang-Mills theory corresponding to the going to the UV. But in the ADS, you go to interior, and then from Yang-Mills theory corresponding to you go to the IR, low energy. Okay, so here we have something like IR UV connection. Okay. In particular, yeah, I already said in particular ones. So, but I don't have other words. So, in particular, if you really consider the typical gravity process, okay? So if you consider the typical gravity process, so not consider string theory, just consider gravity. Typical gravity process, say classical gravity processes. Then essentially the curvature radius it defines your scale, okay? So that means that the typical gravity processes, the E local is of order 1 of the curvature scale. And the typical length scale in the box you consider is also the curvature radius. So in these cases, if you plug this into this relation, then you can see that for the typical Bach process, you can really identify the Yang-Mills essentially just with the radial direction. Okay, because this product will be 1. This product will be of order 1, and then you can really just identify the Z, the inverse Z with the Yang-Mills energy. Okay? So let me just say this in a little bit slightly in the picture. Yeah, maybe I do it here, or maybe just do it here. So think about this in the picture. Is a boundary. So this is the picture. This is the picture which on the back page of the class. It said if you consider some process here which we draw a cow,
which I don't know how to draw a curve here. And at some distance, say here, some value of z here, and a similar process at some other value of z, then the corresponding boundary image of them, so this will correspond to a bigger guy, and this guy will correspond to a slightly small guy. Okay? Yeah, I hope you understand the picture. Yes, the further away, the same process in the interior, they corresponding to a process with a larger distance and a lower energy from the field theory perspective. Okay? From field theory perspective. So now let me make some remarks. Yeah, I did not draw it very well. Is this clear what I mean by this picture? Okay, good. Yeah, a more fancy picture is just in the web page of the class. So now let me make some remarks. The first remarks is that the ADS, if you say calculate the volume of ADS, they calculate the determinant of this guy, square root of the determinant of the metric, and then integrate over the whole space, then you find it's divergent. And in particular, it's divergent because of the infinite distance in going to the boundary. Okay? So often we will say put some cutoff, IR cutoff, near the boundary. Say rather than let z go all the way to z equal to 0, we say we stop the space at z equal to some epsilon. Okay? That's the procedure we will often do, just as a mathematical convenience. Because if you go all the way to z equal to 0, then this factor blows up, and then many things become tricky to do. And then we often, in order to get the finite answer, we always put the boundary at the z equal to some epsilon, and epsilon some small parameter. Okay? طبعا هنا في نظرية لا تحتاج لهذا الإبسلون الكتف. لماذا؟ لأنه معدلات تدفق الزمان والمكان هي عالية، لكن في النهاية لديها حدود. يعني نيتشورال هناك كتف. طيب تعالوا نمسك الثقب الاسود، فضاء داخل الثقب الاسود. نحن الآن نقف على الباوندريز أو على أفق الحدث وننظر الفضاء داخل الثقب الاسود. نجد أن معدلات تدفق الزمان والمكان والتي بسببها تزيد الطاقة، زيادة معدلات تدفق الزمان والمكان تزيد الطاقة بالنسبة للملاحظ الخارجي. نحن الآن نتحدث عن ملاحظ خارجي. طيب ماذا يحدث؟ فإن الطاقة لن تزيد إلى ما لا نهاية، وإنما سيصطدم الجسم الساقط أو الجسم بجسم الثقب الأسود. الثقب الأسود ليست سنجولاريتي، إنما الجسم لديه حدود تجدونها طبعا هذا الأمر في كتاب الحلقة 48. حدود الثقب الأسود لديه حدود حتى توصلت إليه. ما توصلت إليه أن الثقب الأسود الموجود في مركز مجرتنا حدوده هي ربع نصف قطره، ربع نصف قطر شوارشايلد. يعني الجسم الذي ينتقل من نصف قطر شوارشايلد من أفق الحدث يقطع مسافة قليلة فيصطدم. المسافة هي عبارة عن ربع نصف قطر شوارشايلد من المركز. طبعا نصف قطر شوارشايلد هو للمركز، مركز الثقب الأسود. يقطع ربع مسافة نصف قطر شوارشايلد سيصطدم بجسم الثقب الأسود الموجود في مركز مجرتنا، أي أنه لن يذهب إلى ما لا نهاية، إنما سيذهب مسافة قليلة ثم يصطدم بجسم الثقب الأسود. بالتالي هنا كاتوف ناتشورال كاتوف أو كاتوف طبيعي، وبالتالي نظريتي لا تحتاج إلى إنشاء ما يسمى بكاتوف أبدا، وهذا يجعل الشيء في غاية الأهمية.
يرجع إلى أنه الفيديو السابق الذي ذكرت لكم قلت أنه الجسيمات التي تخرج من الثقب الأسود، هذه الجسيمات تتعلق بالكتلة. يعني تجربة السترينج ثيوري بالنسبة للثقوب السوداء أو النظرة إلى الثقوب السوداء ومعرفة ما يحدث عن طريق الملاحظة أو تجربة السترينج ثيوري من خلال الملاحظة تعتمد على كتلة الثقب الأسود. كلما زادت كتلة الثقب الأسود كلما كانت التجربة أقوى، وكلما نقصت كتلة الثقب الأسود كلما كانت التجربة أقل. فكيف نعرف زيادة كتلة الثقب الأسود؟ من شراسة الثقب الأسود. كلما كان الثقب الأسود شرس في تناوله، شرس في إضاءته، الإضاءة كلما كانت السترينج ثيوري تجربتها كانت أفضل. شراسة الثقب الأسود هو الذي هي التي تخبرنا بدقة السترينج ثيوري، لأنه شراسة الثقب الأسود كتلته الضخمة يعبر عن شراسته، يعبر عن شراسة الفضاء الثنائي لبعض غير متناظر في الدفاع النفسي، وبالتالي تظهر خصائص السترينج ثيوري بكل أريحية. طيب تعالوا نواصل. So, and for example, this is what you will do in your PSAT, in one of the PSAT problem. Okay, when we try to, when you will check this holographic bond, and that's the trick you will need to use. So putting the IR cutoff in ADS at some z equal to epsilon, then from this UV picture, then translate in the boundary. In the boundary, we introduce a short distance cutoff or UV cutoff. Say, at some short distance scale, say delta x, say of order epsilon, or energy cutoff, or UV energy cutoff at, say, energy, say, of order 1 over epsilon. Okay? Order 1 epsilon. So this is just a lateral. The reason this corresponding to a UV cutoff because of this relation. Because of this relation, when you cut off the space at some z, then you can no longer go to infinite energy. You can no longer go to infinite distance scale, okay? And essentially equivalently providing a short distance cutoff from that relation, okay? Is it clear? And you will use this in your PSAT, okay? So the second remark is that here we are considering, so we are mostly, as we said, it's a conformal theory, or it's a scale invariant theory. A feature for scale invariant theory is that there's no scale. There's no scale means you can have arbitrary low energy excitations, okay? So for conformal theory, say in R1, 3, there exists, because of the scale invariance, there exist arbitrary low energy excitations. طبعا في نظريتي هناك excitations low energy excitations صحيح
صحيح جدا، لأنه الأرض تعتبر لو انرجيز. الأرض تعتبر لو انرجيز بالنسبة للثقب الأسود. نجد أن هناك اكسايتيشن في على سطح الأرض عند الزمن 10 أس ناقص 15 بيمتر سكند، وعند الطاقة التي تكافئ ذلك، وهي طاقة زيرو بوينت انرجي بالنسبة للأرض، هي في مدى الراديو ويف على ما أظن. فنجد أن الجزيئات الغاز على سطح الأرض تتحرك عن طريق الزيرو بوينت انرجي أو الفاكيوم انرجي التي توفرها جاذبية الأرض. وبالتالي أي جاذبية تعمل على إنشاء هاملتونيان أو إنشاء طاقة حركية أو إنشاء طاقة تعمل على زيادة الطاقة. وبالتالي لا نحتاج إلى conformal invariance هنا، وإنما أي لو انرجيز تعمل على إيجاد الطاقة. انظر، هو افترضه افتراض، وأنا يعني نظريتي أخرجته كشيء طبيعي جدا من خلال المعادلات. شيء طبيعي أن أي جاذبية لها excitations ولها vacuum energy تؤثر عليها، وهذه يمكن نعتبرها واحد من مخرجات نظريتي لتأكيد نظرية ال ADS أو الهولوغرافيك أو السترينج ثيوري عموما. Okay. So from this RUV, then this corresponding to, then this just map to the equal to infinity region in the Bach. Okay. Okay. So this map to the equal to infinity region in the Bach. So it's a very good thing that there is the equal to infinity region. Okay, it's a very good thing there's the equal to infinity region, because otherwise those modes have nothing to map to. So on the other hand, if the theory have a gap, on the other hand, if say, if the corresponding Bach space-time end at the finite proper distance. Oh. Okay, so important thing is the following. So let's take any point here. Take any point here. So this is some reference scale. Say choose it as a reference scale in the field theory. Yeah, because of this UV-IR connection. So now we want to consider arbitrary low energy scale compared to this scale. Then what you want to do? Then you go to z equal to infinity. And this, what is actually hidden here, when you do this argument, is actually the proper distance going to z equal to infinity is infinite. And because when you do this proper distance, essentially there's infinite proper distance in go to z equal to infinity. And then you can go to infinite low energy scales. Okay? But now if you look at the global ADS, then take some interior point, then actually you can easily check when you go to the most interior point is just rho equal to 0, okay? And that is finite proper distance away. So in some sense, the space-time ends at a finite proper distance in the radial direction, okay? In this case, if you apply this will tell you that the theory cannot have arbitrary low energy excitations, okay? Is this clear? That the theory cannot have arbitrary low energy excitations.
Okay? Is this clear? Let me just say it again. In this theory, in the Poincare patch, in the bulk, we can go to z equal to infinity. طبعا هذا الأمر أيضا يتفق مع نظريتي للشرح الذي شرحته قبل قليل، أن الثقب الأسود لديه كتلة معينة ولديه حجم معين، وبالتالي لا يمكن أن نختار لو انرجيز arbitrary، يعني عشوائيا. لا يمكن أن نصل إلى أقصى حدود اللو انرجيز، لا يمكن أن نصل إلى أقصى حدود اللي يسمى في excitations، وبالتالي نسبة لهذا الصراع بين الفضاء ثنائي الأبعاد والكتلة، ويجب أن يكون هناك كتلة حتى نصل لإكسايتيشنز. يجب أن يكون هناك كتلة. إذا ليست هناك كتلة، إذا لم تكن هناك كتلة، ما هي الإكسايتيشنز يمكن أن تحصل في عند أبعاد 10⁻27 متر. طبعا هنا على سطح الأرض تحصل على 10⁻6 اللي هي 6000 كيلومتر نصف قطر الأرض، عند طاقة في مدى الراديو ويف. هذه الاكسايتيشنز تحصل اللي هو الفاكيوم انرجي. لكن إذا كانت ما في الأرض ما في، فإن الاكسايتيشنز مفترض تحصل إلى متى؟ يعني مفترض تحصل إلى في طاقات عالية جدا جدا، اللي هي طاقة بلانك 10⁻19 جيجا إلكترون فولت. فيجب أن يكون هناك كتلة حتى تقل هذه الطاقة، يجب أن يكون هناك كتلة. طيب في حالة الشمس أين تحصل excitations؟ في حالة الشمس إذا قلنا في الأرض فإن الزيرو بوينت انرجي، طبعا في حالة الشمس الزيرو بوينت انرجي تكون عالية جدا، زيرو بوينت انرجي في حالة الشمس تكون عالية جدا، يعني لدرجة انه اقل من الراديو ويف يحصل excitations، ونجد انه يعني ما يخرج من قلب الشمس تخرج أشعة في مدى الإكس راي، بعد ذلك تخفف في الغلاف الخارجي. فالإكسايتيشنز بالنسبة للشمس تحصل في أقل من كذا، في الأرض، وتكون طاقة عالية جدا بالمناسبة. إكسايتيشنز في الشمس تكون عالية جدا، لأنه فاكيوم إنرجي للشمس عالية بسبب الجاذبية العالية للشمس. And that's infinite proper distance away. And using this UV-IR argument, that's translated to the infinite low energy process in the field theory. But now let's consider what's happening in the global ADS. Just from the geometry, we see something dramatic happens. Because now this is a cylinder, and look at the metric. It takes finite distance from some point to go to the most center point, which is rho 0. So you no longer have an infinite distance to go to. So if this argument is consistent, then this must be due to a theory without arbitrary low energy excitations. Okay? Without arbitrary low energy excitations. But this is indeed the case, because according to what I erased just before we break, we say for the gravity theory in the global ADS, that should be due to a Yang-Mills theory on the boundary of here, which is S times R. For any field theory on the S, again, this is a compact manifold, then there's a mass gap from the vacuum,
And so this theory actually have a mass gap. Okay? So that means if the corresponding box spacetime end at some finite proper distance, the boundary theory must have a mass gap. And vice versa. If the field theory have a mass gap, which you cannot go to arbitrary low energies, and then the box spacetime have to be end somewhere. Otherwise, this statement will not apply. Okay? So consistency check of that statement is that this has to be true. Okay? So in the P set, you should think through this for the process of the field theory on the cylinder. Okay? Okay, I think I will stop here. Do you have any questions regarding this? Sort of. So how? I was under the impression that the global ADS and the Poincare patch are just different coordinate charts on the same sort of structure or manifold. Yeah. So why do we have infinite distance in one and finite distance in another? Is that? Figured it out. And this is the geometry. You can just look at them. It depends on how you slice the space-time. It's very easy to see. Just see how you map one point to the other point, etc. Yeah. But the important thing is that I give you a hint. So this is equal to infinity can be considered as a coordinate singularity of that thing. So even though here is completely smooth, but in here it's like a coordinate singularity because of this. Yeah. So the duality is that once you realize there's a such relation, since the two sides are completely different objects, so the game is that you really have to do lots of guesswork. So you guess how should this quantity. Yeah, essentially you have two sides if you want to relate things on two sides. And you have to do guesswork. So how does this طبعا هنا قال أنه تحتاج إلى guess work يعني التوقعات أو التخمينات. نظرية لا تحتاج إلى تخمينات أبدا، لا تحتاج إلى تخمينات أبدا. فيزياء معروفة جدا جدا واضحة جدا جدا يفرضها الثقب الأسود داخل الفضاء داخل الثقب الأسود، يفرضها الثقب الأسود في نزاع مع الفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر. فيزياء واضحة جدا جدا وجلية، حتى لديهم معادلات ثابتة ومعادلات. هذه نفس المعادلات التي كنت أطبقها في جميع مراحل السلاسل، من السلاسل التي تتعلق بميكانيكا الكم وكيو اف تي، ثم النسبية العامة وعلم الكونيات، نفس المعادلات. وحتى السترينج ثيوري نفس المعادلات، معادلات واحدة تطبق في كل هذا. quantity translate into that quantity, etc., and then check the consistency. Okay, yeah, just like you don't know two languages, and then you have to guess between the two languages, and then build up the dictionary, and we will be doing the same. So we will be doing the same. Good. So now let's do the. So this is more like a review of what we already said. So we have, so let me be more explicit. We have input for super Yang-Mills theory. We have input for super Yang-Mills theory, and then here you have type 2B string. In ADS5 times S5.
So let me just write down a DS5 just for simplicity. Yeah, so S5. Okay? So here on this side, there is a conformal symmetry, which we explained before because this is a four-dimensional theory. So the conformal symmetry of a d-dimensional series is SOD, 2. And on this side, there's a precise the same group, which is isometry of ADS5, which is precisely also SO4, 2, okay, which we reviewed before. And you can write down the transformation on both sides. In your P set, you have checked some of them that they actually one-to-one correspond to each other. For example, this special conformal transformation. And the others, like translation or rotation, etc., it's clear. So, but in the right-hand side, we still have some like SO5 in S5. No, I will talk about that. Okay. Yeah. And then, so this is more like a space-time symmetry. So this is more like, so this is a space-time symmetry related to the, from field theory point of view, this is a space-time symmetry. So in the for super Yang-Mills theory, there's also global symmetry. We discussed before. This is also global symmetry, but this is a global symmetry associated with the space-time. And there's also a global internal symmetry, SO6 internal symmetry. In super Yang-Mills theory, we discussed last time, there are 6 scalar fields. You can rotate them each other, and this is can be considered as coming from the D3 brane. You can rotate the, say, 6 transverse directions. The symmetry in rotating the 6 transverse directions. And on this side, there's exactly the same symmetry. So now this is isometry of S5. Okay? So the isometry of S5 precisely gives you SO6. So you have exactly the same SO6. Okay? And we will not be explicit. You can also actually map the supersymmetry between them. You can also map the supersymmetry between them. So N equal to 4 supersymmetry. So there's a 4 supersymmetry, which just comes from N equal to 4. And because you have conformal symmetry, then the conformal symmetry does not actually commute with this 4 supersymmetry, then generate another 4 supersymmetry. And anyway, so essentially you have 8 supercharge of the wild spindle. And yeah, so this altogether is 32, say, real supercharges. Sometimes we. Okay? So when we say N equal to 4, so this is N equal to 4 in terms of 4-dimensional wild spindle. So your supersymmetry have 4 wild spindle as the supercharge. But the conformal symmetry generate another 4. So altogether you have 8 wild spindle, 4-dimensional wild spindle as the supercharge. And you know that for each wild spindle in 4 dimensions, there are how many components? How many components are there for wild spindle in 4 dimensions? 4. Because it's a 2-component, but each component is complex. And so there are 4 real components. So altogether you have 32 real charges. Okay? And similarly, you find, I will not do this side, you find the same amount of supersymmetry. But in this case, for example, the Lagrange limit, let's just talk about the Lagrange limit of this theory. So the Lagrange limit, as we said before, it just have to be supergravity. So it have to be supergravity, then you find you actually have exactly the same amount of supersymmetry in this geometry. And but the interesting thing
is that by definition, supergravity, the supersymmetry on the gravity side is actually local. So you actually have same amount of local supersymmetries. Okay. So if you look at this correspondence between each other, then you actually see a pattern. في الحقيقة أنا أريد أن أتحدث هنا عن هذا الأمر 32 ريال تشارجز. نحن نعلم أن نحن لدينا 2 تشارجز موجب أو سالب، والقيمة هي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم. طيب ما الذي يجعل الجسيمات التي تخرج من الثقب الأسود لديها 32 نوع من التشارجز؟ طبعا تكون أقل من 1 في 10 أس ناقص 19 لأن هي كتلتها أقل. فما الذي يجعل ذلك؟ يجعل ذلك حقيقة أنه الجسيمات التي تخرج من الثقب الأسود، الثقب الأسود ماذا يفعل للقوى الكولومية؟ يضعفها، خصوصا إذا دخلنا عميقا داخل الثقب الأسود يضعف القوى الكولومية، وبالتالي نتوقع أن الجسيمات التي تخرج من الثقب الأسود تكون كتلتها ضعيفة وشحنتها ضعيفة. طيب هل هناك دليل على ذلك؟ الدليل في البروتون والنيوترون. نجد أن الكوارك لديها 1 وثلث شحنة البروتون أو الإلكترون، لأنها هي موجودة عميقا داخل البروتون، فالبروتون أضعف شحنتها. هكذا تنظر نظرية اليوسف، تنظر لهذا الأمر، فأضعف شحنتها. طبعا الجسيمات التي تخرج من داخل التفاعل من البروتون والنيوترون يمكن أن تتضخم، كتلتها تتضخم، لكن الشحنة لا تستطيع أن تتضخم كما الكتلة. وبالتالي ربما أنهم قاسوا الشحنات كواركات 1 وثلث. ربما أنهم قاسوا شحنات أكبر من ذلك. نحن نعلم أن هناك باريونات لها 5 كواركات و4 كواركات، هذه تحمل شحنات أكبر. طيب وبالتالي الشحنة أيضا ممكن أن تتضخم، لكن تضخم الشحنة متعلقة دائما بالكتلة. الشحنة لا تتضخم لوحدها، متعلقة بالكتلة دائما. نقصت الكتلة تنقص الشحنة، زادت الكتلة تزيد الشحنة. ولهذا نجد أن WZ لأنها ليست كتل طاقة، فإن شحناتها هي من شحنة الإلكترون والبروتون. فالWZ ربما تحمل كتلة داخلها هي كتلة الإلكترون والبروتون، لكن طاقتها هي طاقة صرفة. يعني WZ اللي هي 80 جيجا إلكترون فولت و95 جيجا إلكترون فولت، وطاقة البروتون 1 جيجا، طاقة الليبتونات أقل من ذلك. يعني مثلا طاقة الإلكترون 512 ميجا، طاقة التاو أو الميون 205 ضعف أو 105 أظن ضعف الإلكترون، والتاو أكثر من ذلك. وبالتالي نجد أن WZ تحمل شحنة واحدة أو قيمة واحدة للشحنة 10 أس ناقص 19، لأن الطاقة الصرفة لا تحمل شحنات، تتحول لكتل نعم، لكن الشحنات حتى لو كان هناك زيادة قليلة، هذه زيادة لو كان هناك زيادة في الشحنة، هذه الزيادة تكون قليلة جدا لأنه مرتبطة بالكتلة.
طيب لكن السؤال ما الذي يجعل البروتون والذي هو كتلته 100 ضعف الإلكترون يحمل نفس شحنة الإلكترون؟ حتى الآن ليس لدي إجابة على هذا. ربما الإجابة تكون موجودة في نظرية علي يوسف، لكن أنا لست يعني حاليا ليس لدي إجابة لهذا. لكن ما أعلمه أنه الفضاء صنع لبعض غير متناظر لا يبالي بالشحنة قليلا عندما تكون الكتلة موجودة، لا يبالي بالشحنة، لكنه يحارب الكتلة شد حرب، يعني أشد ما يحارب، لكن الشحنة لا يبالي بها كثيرا لأن الشحنة أصلا أقل من الكتلة، أصلا الشحنة أقل من الكتلة، وبالتالي تأثيرها في هذا الفضاء ليس كبيرا. طيب تعالوا نواصل. Okay, so now let me make some remarks. Okay. So if you look at this structure, this mapping here, you see a pattern. On this side, all these symmetries are global symmetries. But on this side, all these symmetries are local symmetries. So this I just said that in supergravity, the supersymmetry is local. طبعا لوكال يعني ملاحظ داخلي، لوكال يعني ملاحظ داخلي، وهذا ما يتفق مع نظريتي. وجلوبال يعني ملاحظ خارجي. The space-time isometry is just subset of a space-time coordinate transformation, and space-time coordinate transformation are local symmetries. Okay, so the isometry is a subgroup of diffeomorphism. So diffeomorphism just means the coordinate transformations, and these are local symmetries. Okay, local symmetries. So we find now we actually have a. Now we find the mapping is at the globe on the field series side, the global symmetries is mapped on the gravity side into the local symmetries. Okay. So for each global symmetry in the field series side, there's a corresponding local symmetry on the gravity side. Okay, there's a corresponding local symmetry on the gravity side. But you may immediately ask a question. On the gravity side, if you talk about diffeomorphism, then this is a huge group. Certainly much larger than what we are talking about the isometry here. So why we are only talking about the isometry rather than talking about the why we don't talk about the other part of the diffeomorphism, only talk about isometry. So what's special about isometry? So the second remark, why isometry? Why only isometry? Why only isometry? Yeah, why only look at isometry? But let me just save time not to read. Okay? So the isometry is important for the following reason, because even though this is a subgroup, but this is a, so as I mentioned last time, when we talk about the quantum gravity, when we talk about string theory in anti-de Sitter times S5, in terms of ADS5 times S5, you should keep in mind that this ADS5 times S5 refers to the asymptotic geometry. Because as a quantum theory, the theory can fluctuate in the middle. Okay? And the isometry can be considered as a subgroup. But the nevertheless, even though the space-time fluctuates, but the ADS5 times S5 specifies the asymptotic geometry of the space-time. Okay,
specify the symptotic geometry of space-time. And the isometry is precisely the subgroup which leaves the asymptotic form of the metric invariant. Okay. So these are not ordinary diffeomorphisms. So the ordinary diffeomorphisms, the ordinary gauge transformations, let me just say it more generally. By gauge transformation also means the diffeomorphism or just general gauge transformations. So when we talk about the gauge transformations, say for example in QED or in QCD, etc., we always assume, so the class of a gauge transformation, we consider we always take them to be fall off sufficiently fast at infinity. We consider transformations. So when we talk about the gauge transformations, say for example in QED or in QCD, etc., we always assume, so the class of a gauge transformation, we consider we always take them to be fall off sufficiently fast at infinity. At infinity, okay? طبعا الجيج ترانسفورميشن حسب كتاب الحلقة 50 انه عندما تعمل الجيج ترانسفورميشن فانه تتضخم او الكونكشن فيلد، فانه يضخم الكتلة وينقذ الطاقة من الفضاء الكثيف إلى الفضاء الأقل. هنا حتى تكون الجيج ترانسفورميشن تعمل بكفاءة، هو أخذها إلى ما لا نهاية، حتى تكون يعني الفيزياء التي تحيط بالسترينجز تكون مكافئة تماما للفيزياء التي تحيط باليانغ ميل ثيوريز أو اليانغ ميل إيكويشنز. واليانغ ميل عبارة عن جسيمات، والسترينجز ليست جسيمات، عبارة عن طاقات صرفة وأبعادها صغيرة، هي عبارة عن 10 أس ناقص 35 مربعا. هذه الأبعاد أبعاد صغيرة جدا، فبالتالي إذا أخذت عملت الجيج ترانسفورميشنز فإنك من أجل تضخيمها حتى تصل السوبر يانغ ميل ثيوري، فإنك تعمل إلى لا نهاية، وبالتالي التضخيم يستمر حتى تصل مرحلة الجسيمات التي يمكن قياسها. فيانغ ميل إيكويشن تتحدث عن جسيمات يمكن قياسها، والسترينجز جسيمات لا يمكن قياسها، وهذا أيضا يتفق مع كتاب الحلقة 50. So we always, when we talk about gauge transformations, say when we talk about typical diffeomorphisms, these are kind of transformations where we assume they go to 1, say at infinity. And these isometries, which leaves the asymptotic of the metric invariant, so these are essentially the large gauge transformations. Because they don't, okay, and so-called large transformations is that they don't go to the identity at infinity, okay, and of course this is precisely those large gauge transformations which leaves the asymptotic invariant. So in the sense, these large gauge transformations can be considered
as the global part of the diffeomorphism. Okay. So any questions on this? Yes? What does it mean that those isometries are local? I mean, when you do isometry in S5, the coordinates in ADS5 can be random? What do you mean when you say that isometries? Yeah. Yeah, these are just coordinate transformation. Coordinate transformation always defined point by point, right? Yeah. Yeah, just these are specific coordinate transformations. And what happened to gauge symmetries in M4 Young-Mills? Sorry? What happened to gauge transformations in the Young-Mills part? No, the gauge transformation in the Young-Mills part, you don't see it. Gauge freedom, just redundant freedom, you never see it on the other side. So does this exhaust all symmetries of the Young-Mills part? Yeah. It exhausts all global symmetries in the Young-Mills theory part. Not local. All the global series on the Young-Mills side, and not local symmetries. We didn't discuss them yet, but they are. There's a UN gauge group there, and but they don't have correspondence in the gravity side. And we know the reason we don't consider the gauge symmetry because they correspond to redundancies, and they don't have to be present on the other side. You only need to the physical degrees of freedom to be identical. And this also is the reason I make this remark here. Even though all these global symmetries, they find the corresponding local symmetries on the gravity side. But precisely due to this remark, those things which really map to the global symmetries in the Young-Mills in the field theory can be considered as a global part of the local symmetries on the gravity side. So even on the gravity side, in some sense, you should think of them as global symmetries, and they're large gauge transformations. Okay, yeah, because the ordinary gauge transformations just corresponding to redundancies of the redundancy of degrees of freedom, and that should not be reflected on the other side. What do you mean by large gauge transformation? The large gauge transformation means the gauge transformation which don't vanish at infinity. Yeah, so the ordinary gauge transformation, yeah, just like in QED, when we talk about in quantum electrodynamics, when we talk about gauge transformation, we talk about gauge transformation. The gauge transformation we consider are all the gauge transformation which go to zero at infinity. And if you consider those gauge transformations which don't go to zero at infinity, and that's what we call large gauge transformations. And those large gauge transformations essentially is like the global part of the U1 gauge symmetry. In some sense can be considered as, yeah. But that is the gauge symmetry in the gravity side. Yeah, that's right. Yeah, so this is the part of the gauge symmetry in the gravity side, but it's the part, but the part corresponding to the boundary is the part associated with the infinity. Yes, here in isometry of ADS5, we've shown like in P set, it's point-to-point local symmetry. It's like just a space-time point. But how about this conformal in this Young-Mills theory? What is this symmetry of the object? Sorry? What kind of object does this symmetry correspond to? Because it seems It's a conformal symmetry. Conformal symmetry of the component of the field of. No. It's a conformal symmetry of the Minkowski space. So on this side, you have isometry of ADS. On the other side, you have conformal symmetry of the Minkowski space. So you're asking what is corresponding to on the field theory side, right? Yeah. So that's mapped to the conformal symmetry of the Minkowski space. Okay. Yeah.
So the isometry is actually a large large gauge transformations. Right. So the story actually is more general. So the story is actually works more general. So this is the statement for the incomplete super Yang-Mills theory. So the story is more general. So in the case which you have, say, more general, say, duality between a CFT in d dimension, in Minkowski d, with the ADS gravity, ADS d plus 1 dimensional gravity. In any such duality, then you always have the conformal symmetry, which is SOD, 2 on this here mapped to ADS isometry. ADS D, 2. And any, say, internal gauge symmetry, say if you have some U1 global symmetry here, then this will be mapped into a U1 gauge symmetry. Again, in the sense that this U1 global symmetry can be considered as the global part of this U1 gauge symmetry, the part which does not vanish at infinity. And it's always the case that the global supersymmetry here will correspond to the local supersymmetry. Here, and exactly also in exactly the sense that even for the local supersymmetric transformation in the gravity side, there's also a part which does not vanish at infinity, and that's the part corresponding to the global supersymmetry on the field series side. Okay? Yes? What are the fermions in supersymmetry on the ADS side? Sorry? In the low energy limit on the ADS part. Yeah. What are the fermions in the supersymmetry? Oh, it's the same thing. What do you mean? What about fermions? There will be some fermions. That's the fermions? So there is more than gravitons on ADS side in low energy limit? Yeah, there are gravitons, and there are also some fermions. There's something called gravitino. There are some other fermions, etc. Yeah. Is it they who carry the U1 gauge charge? No. Here is more general. Here is more general. I'm just saying. Yeah. In this case, indeed, those. So this isometry of S5, once you reduce to ADS5, and so that just become again become a gauge symmetry, SO6 gauge symmetry. And some fermions indeed are charged on this SO6 gauge symmetry. Yeah. And here it's just more general. So whatever things, just if you anytime if you have some global symmetry here, to be mapped to some gauge symmetry here. Okay. And we will say this a little bit more a little bit later. Do you have any other questions? Okay. So now let's move to the matching of parameters. Again, this is more like review what we discussed before. So it was super Yang-Mills theory, and then this is type 2b on ADS5 times S5. Okay. So previously we said from the relation of the D brane, so the G Yang-Mills square here is related to the 4 pi GS here, string coupling. And also from the D3 brane solution, we find that the G Yang-Mills square, we find, for example, here the curvature. So here the curvature radius R have the following form: 4 pi GS n alpha prime square. So the n is the same n on this side. Okay. So the n is the gauge group n. Yeah, I should say the
the flux n. Anyway, let me add something. So n, so the flux, so the n is the number of d branes on this side, which translate into the flux, and so the flux n, and then here is corresponding to you have SUM. Okay. And so this R, this curvature radius is related to the alpha prime square and the GS in this way. And so on this side, so the dimensionless parameter is given by R squared divided by alpha prime. So if you look at this relation, so if you look at alpha prime 4 to the alpha prime square, then you find this is just related to alpha. Okay? From this relation, 4 pi GS is equal just to G Yang-Mills square, and the n is n. Okay, so this is the relation between the parameters. طبعا هذه معلومة جديدة إنه ال n لا علاقة بالفلكس، لم أكن أعلم ذلك. وفي الحقيقة هي ما نعلمها أنها لا علاقة بالكتلة وتتناسب مع الكتلة، لكن لم أعلم أنها عبارة عن فلكس. وفعلا الفلكس تتناسب مع الكتلة، كلما زاد الكتلة زادت الفلكس، لأنه زاد الفضاء ثنائي الأبعاد الدفاع النفسي، وبالتالي إن تتعلق بالفلكس إذا تتعلق بالكتلة في ذلك الفضاء الضيق. طبعا أين موجود إن أو الفلكس أين موجود؟ الفلكس يتعلق بماذا؟ نجد أن الفلكس يتعلق بالبرين، يعني في الأنتي دي سيتر سبيس، عميقا في الثروت في النفق. فعميقا في هذا النفق يوجد البرين، والبرين هو الغشاء، ونجد معه الإن الفلكس. وبالتالي داخل هذا الفضاء، عميقا داخل هذا الفضاء، فإن الفلكس يتناسب مع كتلة البرين، مع التنشن البرين. وإذا كان البرين كتلته عالية فالفلكس يكون عالي، ويتوجب أن يكون هذا الفلكس داخل الفضاء الأنتي دي سيتر الذي يمثل الفضاء ثنائي الأبعاد. طبعا الفضاء ثنائي الأبعاد في كوننا هذا في كل الكون، هو الذي يغطي الكون كله، وخرج داخله الآن ويوجد الفضاء رباعي الأبعاد، ولكن هو يتخلل الفضاء رباعي الأبعاد ويصل تأثيره في معادلة الطاقة التي رأيناها مرارا وتكرارا، بحيث أنه إذا جعلنا الكتلة M ونصف القطر جعلناه نصف القطر جعلناه 1 وM 1، فإن الطاقة تساوي 10 أس موجب 123. هذه الطاقة موزعة في كل الكون. طبعا 10 أس 123 جول في متر أو على متر، لكل متر 10 أس موجب 23. إذا كتلة زادت فإنها تؤثر على الطاقة تأثير مباشر جدا، يؤثر على الطاقة تأثير مباشر. لذلك نجد أن N هنا تتناسب مع R كيرفتشر، تتناسب مع R، والغريب أنها تتناسب مع R أس 4. نعم تتناسب مع R أس 4، وهذا صحيح لأن الكيرفتشر يزيد الفلكس. هذا تمام، هذا صحيح. Any questions regarding this? Okay, and so on the gravity side, we said this are the two parameters, okay, and of course you also have this n, but these are the two basic parameters. And we can also, instead of using GS, as we said before, you can also use the Newton constant. So the 10-dimensional Newton constant is length dimension 8, then the dimensionless parameter will be Gn divided by R to the power 8. And the Gn is related to the GS and alpha prime by this formula.
Okay, so now you can just use the relation between the GS, exactly translate this into Yang-Mills coupling. You just can use this relation and then use that to translate this into the parameter in the Yang-Mills series site. Then you find, once you plug all those relations in, how the GS and alpha prime, etc. related in, then you find here, actually G Yang-Mills have disappeared in this relation. What you find is that the Newton constant essentially just related to 1 over n squared. Okay? So up to some parameter, just related to 1 over n squared. So if you expand in G Newton, just like expanding in 1 over n squared. So as we said before, we often do dimensional reduction. Dimensional reduction on S5. Then we get a 5-dimensional Newton constant. So 5-dimensional Newton constant is equal to the 10-dimensional Newton constant, and the difference is the volume of S5. Volume of S5. Okay, that's from the we wrote this down before, and VS5 is equal to pi cube r to the power 5th. And then from here you can just work out. So G5 have dimension 3. Then G5 divided by r cube, again only related to n, given by pi divided by 2n squared. Okay? So these relations are often useful in the future. طبعا ال n أيضا تتناسب عكسيا مع الجي ثابت نيوتن. إذا كان ثابت نيوتن كبيرة فإن التماسك يكون قويا، وإذا كان ثابت نيوتن ضعيفا فإن التماسك يكون ضعيفا. وبالتالي ال n تمثل مباشرة آلية من آليات الفضاء الصناعي لأبعاد الدفاع النفسي. ويعني المشاهدين الذين لديهم الرغبة إذا أخذوا من هذا المدخل ربما سيكتشفوا أشياء كثيرة جدا عن هذا الفلكس. So now let's look at the various limits of this relation. Various limit of this relation. So let's first look at the classical gravity limit on the gravity side. Okay. So as we discussed at the beginning of this class, by classic, we always use h bar equal to 1. So our h bar is always equal to 1. Okay? But quantum gravity is captured by this parameter h bar times gn. Okay? So even though h bar equal to 1, in the limit when gn goes to 0, then you are in the regime which you can ignore the quantum gravity effect. So that's what we mean by the classical gravity limit. Okay, is that this should go to 0, and then alpha prime should go to 0. Okay, so this means the stringy effect is not important, and this is all in the unit of the r. Okay, and here when I write those relations, I have all set h bar equal to 1. Okay. So when I say the classical gravity limit, which is discriminated, which h bar equal to 1. But the effect of the Newton constant goes to 0. And the reason I'm emphasizing it is that if you have some matter field in this geometry, then those matter fields should be treated as full quantum. Okay, we just don't treat the gravity as quantum, but those matter fields should be treated as quantum. So the classical gravity limit is the same as QFT
quantum field theory in curved space-time. Okay, so gravity does not fluctuate, so you have rigid curved space-time, but your matter field can fluctuate, h bar equal to 1, and so essentially we are dealing with quantum field theory in curved space-time. Okay, so in the type 2b supergravity, there are many such kind of matter fields, and they all should be treated quantum mechanically. It's just that you should consider this small. So let's consider what this means. So Gn small as a dimensionless parameter, this translates into field theory side. If we use this relation, so that means n go to infinity. So this is the Nagian limit of the Yang-Mills theory. Okay, this is the Nagian limit of the Yang-Mills theory, which we. And then alpha prime goes to 0. Okay, from the relation between the alpha prime and here, when alpha prime goes to 0, so this is in the downstairs, then that means this should go to infinity. So this means, so this is what the 't Hooft coupling we defined before, okay? G square n. So this means the 't Hooft coupling goes to infinity. So now we see a remarkable relation. كلام غريب جدا. كلام غريب فعلا. لو لو A برايم ذهبت إلى الزيرو أو G ذهبت إلى الزيرو، إن ستكون الفلك سيكون كبير جدا ما لا نهاية. فهذه حدود الكلاسيكال فيزيكس في أيضا نجد الكلاسيكال فيزيكس حدودها في الفضاء ثنائي الأبعاد غير متناظر بالنسبة للملاحظ الداخلي يرى حدود الكلاسيكال فيزيكس. لماذا يرى حدود الكلاسيكال فيزيكس في الفضاء بالنسبة للملاحظ الداخلي؟ لأن التفاعلات بين الجسيمات تكون ضعيفة جدا، والقوى الأساسية الأربعة تنتهي بما فيها الجاذبية بالمناسبة، أو تضعف لدرجة بعيدة بالنسبة للجسيمات الصغيرة، وبالتالي السرعات تقل، تضعف السرعات. طبعا ضعف السرعات تقل الجاذبية لأن السرعة بطيئة أصلا، فالجاذبية تعتمد على السرعة، تعتمد على الزمن، والزمن معدلات تدفق الزمن بطيئة جدا داخل الفضاء ثنائي الأبعاد، بالتالي الجاذبية تأثيرها يكون ضعيف جدا، وهذا ما يجعل التماسك بين الجزيئات معدوم، ما يجعل الفلكس كبيرا جدا، وبالتالي n تؤول إلى ما لا نهاية. واللامدا التي تتعلق ب n أيضا تؤول إلى ما لا نهاية. فهذا اتفاق بينه وبين توفت، العالم جرر توفت في هذا. Now we see a remarkable relation is that, so this is essentially what we expect. If you still remember what we did before in the Nagian gauge theory, in the Nagian gauge theory, in the Nagian limit, the fluctuations become very small, etc. So this is consistent that on the gravity side, the fluctuation in the geometry is very small. And now we see that this the decoupling of the stringy effect requires on the field theory side the strong coupling. Okay, this is also something roughly we said before. Remember, when we talk about Nagian gauge theory, in the Nagian gauge theory, you have planar diagram, non-planar diagram, etc. And at each level, say at the planar diagram, you need to sum over infinite number of Feynman diagrams, which are all of planar topology. And if you look at just those Feynman diagrams, of course, you don't see a space-time interpretation. And because they are just Feynman diagrams, you don't see a continuous surface. And I already alluded before that a continuous surface
can emerge if that diagram becomes sufficiently complicated. And the way to make that diagram sufficiently complicated is to make it to be at strong coupling. Then the strong coupling, then the diagram with many vertices will dominate. And then your most dominant diagrams are those diagrams with not those vertices. And then essentially you go to continuum limits. And so this relation explicitly realizes that kind of intuition. Okay? Yeah, if you don't remember, go back to your loads regarding the Lagrange gauge theory. Yeah. So this relation is also remarkable for the following reason. Because this limit on the gravity side is simple, we can just deal with quantum field theory in the curved space-time, which we know how to do. But on this side, it's highly non-trivial, because this is an infinite coupling limit. So this tells you that the strong coupling limit is described by classical gravity. Okay. So that means that we can actually use classical gravity to, in principle, solve problems which are strongly coupled. So there are also, of course, there are corrections beyond this. There are corrections beyond this. So quantum gravity corrections on the gravity on this side, you can say this is a classical gravity limit if you take those parameters to go to 0. But suppose those parameters are not 0, but just small, then you can just expand in those parameters. For example, you can expand in Gn divided by R8, and that expansion essentially gives you a quantum gravity corrections perturbatively. And now this is from this relation, and the expansion of Gn then is translated. So this is expansion in G Newton. So from that relation, we see this is become the expansion 1 over n squared in the field theory side. Okay, yeah, just expansion 1 over n squared. Okay. So on this side, you can also take into account that the alpha prime is non-zero, then the alpha prime corrections, then the expansion in alpha prime. So from this relation, translate in the expansion in 1 over square root lambda. Okay, 1 over square root lambda. So in principle, the corrections in this beyond this limit can again be studied on the gravity side, and then the 1 over square root lambda corrections and corresponding to the stringy corrections, and the 1 over n squared corrections corresponding to the quantum gravity corrections. Okay. And so this is a classical limit. You can also consider a classical string limit. We considered before, we discussed before. In the classical string limit, then still you consider n go to infinity, which corresponding to Gn R8 goes to 0. But here, the alpha prime can be arbitrary. And here is the Hooft coupling can be arbitrary. So it can be finite. Yes, and let me just say alpha prime finite, no longer 0. And then this just corresponding to lambda finite, which is no longer infinite. Okay? So this is just a standard to Hooft limit. So this is just standard to Hooft limit, which you take n go to infinity, but keep lambda
to be finite. Okay. Standard 't Hooft limit, which we talked about before in the Lagrange gauge theory. And then again, the corrections in Gn will be corrections in 1 over n squared. So any questions? Yes? Doesn't small alpha over r squared means large GS? No, that have nothing to do with GS. This is these are two independent parameters. These are two independent parameters. Yeah. The expression parenthesis, so Sorry? there is also n. Okay. Okay. Yeah, this is the yeah. Sorry. So in the classical field limit, it means that since lambda is finite, so this means G Young-Mills is 0. Sorry? I mean, lambda is finite here, Yeah. so G Young-Mills is 0, and it means weak coupling. No, that's what we discussed before in the Lagrange gauge theory. The effective coupling is lambda. Lambda is your effective coupling in the Lagrange limit. When you draw the diagram, Yeah. So the lambda is your coupling. Yeah. So the G Young-Mills, G Young-Mills indeed in the 't Hooft limit, the G Young-Mills will go to 0 when n goes to infinity, but G Young-Mills is not the right parameter to look at things. Any other questions? Okay, good. So now we can move on further. We can talk about the matching of the spectrum. On two sides. Okay. So from now on, I will just restrict the essentially the semi-classical. Here I should call semi-classical gravity limit, because we still treat the matter fields essentially as quantum. So we call it semi-classical gravity limit. So from now on, so we will mostly just consider the semi-classical gravity regime in the gravity side, because essentially we know very little about the string theory in this geometry. And also I will often use the phrase which apply to the general correspondence and not necessarily just n equal to 4 super Young-Mills theory and the type 2b string theory. And I just use the language assuming there's a general correspondence between some conformal field theory and some ADS gravity theory. Okay. So now let's. So if the two theory have to be the same, two sides have to be the same, then you should be able to map their spectrum. Okay, so you should be able to map their Hilbert space, for example. So again, let me just now use the general the language of the state boundary and the Bach, the boundary of Bach theory. Okay. Yeah, let me go a little bit further. So the boundary theory is a conformal theory with this symmetry. Okay. So for the moment I don't have a symmetry. So that means that your Hilbert space should be organized as the representations
of the conformal group, say of this SOD2. Okay. And similarly here, because here the SOD comma 2 is the isometric group and which lives in infinity invariant. And again, you should be able to organize your Hilbert space using the representations of the SOD comma 2. And those representations, of course, should be the same. Okay. So say if there's one representation here, then there must be a representation here. And if there's two representations, two some representation here, there will be two identical representations here. Okay, the representation they must match. And on the boundary side, the operators they should also local operators they also should transform on the representations of the conformal symmetry. And again, then say conformal local operators should also be mapped to say the field on the gravity side. So in the gravity side, and the field which also transform under the field should also transform under this isometry, this SOD comma 2 isometry. Then that should means there should be a one-to-one correspondence between the local operators here and the Bach fields in the gravity side. Okay, there should be one-to-one correspondence on that side. For example, in the boundary, if there's some scalar operator, there must be a corresponding scalar field on the gravity side. Okay. Similarly, if there is some vector operator in the boundary theory, there must be a corresponding the Bach field, Bach vector field on the in the gravity side. And similarly, if you have some symmetric tensor, then this must also be related to some symmetric tensor. Okay. So now I will often use the notation that I use mu refers to the boundary indices, and the capital M, capital N refers to the Bach indices, because they run different dimensions. So then they're not quite the same. Okay. Yeah, 1 second. Yeah, let me just finish. So here I'm just talking about the conformal symmetries, and if the theory have some other symmetries, say some global symmetries or supersymmetries, then again all those fields and the state they should transform on the representations of those symmetries, and again they should all match together. Okay, they should all match together. Yes. So will we prove that the super Yamil's series really lived on the boundary of the ADS? No, we did not prove that. No, this is just a postulate. Oh, okay. Yeah, this is just a postulate. First, let me just repeat again. Yamil theory lives on Minkowski space, and it's just an observation that Minkowski space is the boundary of ADS. And then you say, we can imagine that this is the boundary. This relation is related to the Bach and the boundary. And this is a postulate based on that fact. Yeah. Yes? One of the motivations for thinking about the holographic duality was to try to escape Weinberg-Witten theorem. Okay? And all of a sudden it strikes me like, so we're trying to get on the boundary spin to massless particles, but then they will also exist in the bulk. Sorry? طبعا في موضوع التشابه بين الفلكس وبين السبكتروم الذي شرحه آنفا بالنسبة للياغميل ثيوري، إذا زاد السبكتروم يعني زاد الكوبلينج كونستانس اللي هو التفت جيرارد تفت
والإن واللامدا. وهنالك إذا زاد تأثير الفضاء ثنائي الأبعاد زاد الفلكس، لا، إذا زاد تأثير الجاذبية أو زاد تأثير الكتلة زاد تأثير الفضاء ثنائي الأبعاد زاد طرد الكتل. هذا هو وجه المقارنة. هنا يزيد الكوبلينج كونستانت وهناك يزيد طرد الكتل، ونجد القاسم المشترك هو الجاذبية. القاسم المشترك هو الجاذبية، فإذا الجاذبية زادت هنا أو تعال نقول الفضاء رباعي الأبعاد، أو نقول الكتلة أو الشحنة، الكتلة والشحنة أو الجاذبية والكهرومغناطيسية، تعال نقول ذلك. إذا زادت الجاذبية أو الكهرومغناطيسية زادت التفاعلات زاد الكوبلينج كونستانت وزاد التفاعلات وتنوعت النتائج. طبعا زيادة الكوبلينج كونستانت يعني تتنوع النتائج. هناك إذا زادت الجاذبية، نعم هذا وجه المقارنة، إذا زادت الجاذبية أو القوة الكولومية هنالك ماذا يفعل الفضاء ثنائي الأبعاد؟ يفعل آليته ويطرد كتل إضافية. انظر إلى وجه التشابه، هذا وجه التشابه غريب جدا. طيب تعال نرجع مرة أخرى لهذا التشابه الغريب جدا. نرجع مرة أخرى. طيب نعم، هنا نجد أن هنا في حالة الياغ مير أو كيو اف تي نجد الكرنت اللي هو جي ميو يشابه هنالك اي ميو. هذا عميقا في الثروت إلى البرين، موجود عميقا في البئر هذه، في الجهد، في بئر الجهد هذه، أو في البئر أو في النفق هذا. وتي اللي هو التنسر في الفضاء فضاء مينكوسكي أو بالنسبة للكيو اف تي في الفضاء الخارجي أيضا يمثل الاتش ميو نيو، وهو موجات الجاذبية. هنا موجات الجاذبية بالمناسبة عميقة جدا، هنا موجات الجاذبية وهنا التنسر. وفوق قلنا سكيلر اوبريتور يمثل سكيلر فيلد. ما هو سكيلر فيلد الذي شبهناه في الفيديوهات السابقة بالديليتون. وهنا سكيلر اوبريتور وجه الشبه انه الاثنين يعمل على كسر دالة الموجة ويعطينا القياس. لكن دعونا من ذلك، هنا التشابه غريب جدا، وتشابه منطقي جدا بالنسبة لنظرية اليوسف، منطقي جدا، لأنه القاسم المشترك هو الجاذبية. إذا زادت الجاذبية زادت، أو دعونا نقول القوى الكهرومغناطيسية والجاذبية، إذا زادت هنا في فضاء مينكوسكي أو فضاء الكيو اف تي أو فضاء اليانغ ميل ثيوري يزيد الكوبلينج كونستانت ويزيد التفاعلات، هذا شيء طبيعي. في حالة ال ADS إذا زادت الجاذبية يزيد معها فضاء ثنائي الأبعاد ويزيد فاعل آليته أكثر ويحارب هذه الزيادة، وبالتالي يكون التفاعلات اللي هناك ليست تفاعلات، هناك طرد الكتل، يكون طرد الكتل والطاقة مساويا تماما لهنا. تشابه جميل جدا جدا، يعني تشابه جميل وروعة
بنظرية ونظرية ال ADS CFT. Then a global symmetry is a super. The how is it? The super Yamil's series really lived on the boundary of the ADS. Boundary. Yeah. This relation is related to the bulk and the boundary, and this is a postulate based on that fact. Yeah. Yes. One of the motivations for thinking about the holographic duality was to try to escape Weinberg-Witten theorem. Okay, and all of a sudden it strikes me like, so we're trying to get on the boundary spin to massless particles, but then they will also exist in the bulk. Sorry. So. No, in the field theory side, there's no massless spin 2 particles. They map to some field in the gravity side in the 5 dimensions. So this is some 4-dimensional operator. Then this maps to some 5-dimensional fields. I need to think about my question there. Okay. Good. Yes. So if it's a postulate that, okay, so I mean it's not required that the theory live on the boundary. So Yeah. It seems that that's just sort of a convenient way of thinking about it. Yeah. But what implications would it have if it actually lived on the boundary? Would it change anything? Oh yeah, that's what I said before. So this discussion does not depend on that. Right. This discussion does not depend on that. You can say I don't need to worry about that, whether this is on the boundary or bulk, etc. These are just some different theories. I want them to be the same. Right. Okay. But as I said last time, if you believe this bulk and the boundary relation, then this is powerful, because then you can immediately deduce that the Yang-Mills theory on the S3 times time then is related to the gravity theory in the global ADS, and that is a non-trivial prediction from thinking the boundary and the bulk relation. Yeah, now you can generalize it. Yeah, because if I just look at this relation, I have no reason to suspect why. Yeah, you can argue from the symmetry point of view also, but that language is more direct. Yeah, in principle, after establishing the relation between the Yang-Mills theory in Minkowski space-time and this gravity in the Poincare patch, I may also, just based on the group theory aspect, to say that should generalize to the Yang-Mills sphere and the global ADS. You may also be able to do it that way. But thinking from the holographic point of view, give you a direct way to argue that. Yeah, give you an alternative way to argue. Yes? Yeah, also in your P set you have checked this holographic bound, and so that's a confirmation of this. Yeah. Yes? So what does the massless spin field on the right map to if it's the same representation of SODEP? Sorry, say it again? So in the representation line, so if you have the massless spin 2 field on the right, what does it map to on the left? Yeah, we were going to talk about it. Okay, so yeah, so if there are other symmetries, then everything should match. Okay. So now, as an immediate check, you can now just open your old papers, and if you load them, and because in the 80s people have worked out the supergravity spectrum precisely on this space. Okay. So even though this relation was discovered in the 1997, but actually in the 80s people already worked a lot to consider this type to be supergravity on this space, because this is a maximally supersymmetric space, etc. Anyway, so people have already spent lots of trouble actually work out those spectrum.
And now you can just open their paper, then there's a big table about the different fields and their representations, etc. And then you can map them, and then you can immediately see they actually map to certain representations, to certain operators, certain representation of operators in the encrypted super Yang-Mills theory. Then you can immediately check them, okay? And you can immediately check them, just based on the group theory. Just based on group theory, check them. But so I won't go to those details. But let me just mention the most important such kind of mapping for these two series, and actually does have consequences for the general story. So the most important mapping. So as we said, on the string theory side, you always have this dilaton. Say this is some scalar field, and this dilaton will appear in the scalar field in ADS5, say for example. And turns out this dilaton field is mapped to the Lagrangian of the encoded full super Yang-Mills theory. Okay, so the Lagrangian of the encoded full super Yang-Mills theory. So the Lagrangian is a Lagrangian of the encoded super Yang-Mills theory. Say trace f squared plus phi squared, etc. So that's a local operator, and it turns out that operator is mapped to this dilaton. طيب لماذا لاجرانج ماب للديليتون؟ لأنه الديليتون يعتمد على الزمن، اللاجرانج يعتمد على الزمن، أو الديليتون يمكن أن نقول يمثل الزمن، اللاجرانج يعتمد على الزمن. إذا حصل تايم كونتراكشن فإن اللاجرانج يزيد. نعم، اللاجرانج يزيد إذا حصل تايم كونتراكشن فإن اللاجرانج يزيد. الطاقة الحركية في اللاجرانج تزيد. And on the encoded for super Yang-Mills theory side, we have this ASO6 gauge symmetry. Did I just erase them? Yeah, we have this ASO6 gauge symmetry. Then we have the current, conserved current. ASO6 conserved current. And turns out this on the gravity side just mapped to ASO6 gauge field. Sorry, okay. you said it was an SO6 gauge symmetry? No, in the encoded 4, this is a global symmetry. But on this side, so this appears as an isometry on the S5. But when you dimensionally reduce on S5, then in ADS5, then there will be a peer gauge field which corresponding to each symmetry generators of S5. And that then naturally then mapped to this conserved current on the field theory side. Okay? And then another universal operator on the field theory side is the stress tensor. So no matter what theory you consider, you have stress tensor. And this is mapped to, turns out, to the metric perturbations. To the metric perturbations. So deviation from the ADS metric. Okay. Again, so at the representation level, this is very lateral. Yes, so this is a symmetric tensor. This is metric tensor. And but physically, this is also lateral. Physically, also lateral. I will elaborate this a little bit further from a different perspective. In a few minutes. Okay. So do you have any questions regarding this? So now, given this mapping, any operator is due to a Bach field, then you can ask some immediate questions. Okay, you can ask some immediate questions. For example, the quantum numbers of these operators will map to the quantum numbers of the Bach field.
And that's something I said you can check them, their symmetries. For example, not only the representations on the S of under this conformal symmetry should map under that representations, and also the representation under that S of 6 will also match, etc. Okay. And so for local operator on the field theory side, yeah. So once we have this mapping, we can immediately ask questions related to operators on this side, and try to ask what's the counterpart on the other side, and ask the field, ask the story about the field on the gravity side, and ask what's happened on this side. Okay, we can then start developing the relations. So now let's start discussing them. So the first thing you can do, so immediate question you can ask, is that given an operator, say operator O, in the field theory, okay. So there are some natural questions one can raise about this operator. For example, what is correlation functions, etc. And that we will discuss a little bit later. But now let me discuss a lot of natural questions. And the natural thing to do is to deform your original theory by adding this operator to the Lagrangian. So this is some, okay. So I have an operator. I can put the source, I can put the coefficient, and this coefficient, say, may depend or not depend on the spatial space-time coordinates. And I can always add such a term to Lagrangian. And then this deform my theory away from the original theory. So this is the natural thing to do. And this phi 0 is often called the source. So this phi 0 is called the source. Okay. So immediate question you can ask, and when phi 0 is equal to constant, when it's phi 0 equal to constant, then this corresponding to a change in the coupling. For this operator. Okay. Say if your Lagrangian previously already included this operator, and then if you add such a term, say with phi 0 equal to constant, then you are just changing the coupling for that operator. And if this operator is not there, then you just add the new coupling. Okay. But in general, you can make it space-time dependent. And yeah. Okay. Why is it coupling since there is no other operators coupling with O? If we say phi 0 is a constant. Sorry? If phi 0 is a constant. No, O is an operator. It's a local operator. Yes, but there is no other operators. This operator O coupling with. No. What is the meaning of operator? The meaning of operator is that O is a sum of the product of fields. Oh. And so there's already say that this O might be phi cube or might be phi 4, etc. Okay. Yeah. So example is O. Say in the scalar field theory, if the field theory have a scalar, yeah, if a scalar field theory have a gauge field, then I can say write O as trace F square, and then this corresponding to change the coupling for trace F square. Okay.
So immediate question is, what does this operation? So in the field theory point of view, you can always do this operation. Okay. So the immediate question, what does this corresponding to in the bulk? Okay. What does this operation correspond to? In the bulk. Okay. So now I try to answer this question. As I said before, in establishing such dictionary, you often have to do lots of guesswork, and then you check. And the guesswork is based on some very small clues. So people who are able to make good guesses is that they are able to grasp important clues, sometimes from very simple facts. Okay, from very simple facts. And so that is what good physicists do. Is that they can see non-ordinary things from the ordinary things. So here I will try to deduce the answer to this question by starting from this relation. Okay. So let me start with that relation. So related to the GS. Okay. So let's forget about P for pi. And now we talked about before, GS string coupling can be considered as the excitation value of the dilettante field. So let me actually call it capital phi. So we mentioned before when we talk about string theory that this string coupling can be considered as the excitation value of the dilettante field. And of course, in general, again, the dilettante can be fluctuate, etc. So what normally we mean, say normally in flat space, when we say the dilettante has excitation value, what we normally say is that the value of the dilettante at the infinity, okay? Because the boundary value at infinity, that's how you fix the yeah. And similarly for space-time like ADS with a boundary, and the excitation value of this dilettante can be identified with the value of the dilettante at the boundary of ADS. Okay, so here write partial ADS means the boundary of ADS. Okay, so this is the value of ADS, value of phi at the boundary. Okay, so expectation value essentially can be associated with the boundary value of the field. Okay. طبعا هنا يحاول هو يحاول أن هذا المحاضر أن يتحدث عن أي أوبريتور في الباوندريز ماذا يمثل داخل في البلك عند ال ADS. بدأ من اللاجرانج، وأنه اللاجرانج يتعلق بالديليتون، وبالتالي وضع يعني نصب عينيه للكوبلين كونستانت، وهذا صحيح لأن البلك كوبلين كونستانت داخل الفضاء ثنائي الأبعاد أو فضاء ال ADS يضعف كثيرا، فبالتالي ربط الأمر بالديليتون الكوبلين كونستانت للسترينج يساوي EOC ديليتون. طبعا في ال ADS الديليتون ضعيف. الديليتون ضعيف لماذا؟ لأن أنت في الخارج كملاحظ خارجي ترى تايم كونتراكشن بالنسبة للأبعاد الصغيرة، وبما أن الديليتون ضعيف تايم كونتراكشن يعني فاي تكون أقل من الواحد. طيب ماذا يحدث؟ نجد أن GS
يكون ضعيفا. طيب هكذا إذن سنرى كيف يرتبط الأوبريتور في الخارج مع الفيلد في الداخل. كيف يرتبط الأوبريتور في الخارج مع الفيلد في الداخل. You mean if it is a constant? If the expectation value of the phi is constant, or if it's function-wise equal to the boundary value? No. Think about the following thing. As I said, phi in principle can fluctuate, and its expectation may also be able to fluctuate in the space-time. But the only sensible way to talk about expectation value is to talk about its value at the boundary, because we assume the boundary conditions don't fluctuate. Yeah, it's the same thing for flat space, and we always specify the boundary condition at the spatial infinity, for example. And in the ADS, which is also space-time with a boundary, then we can associate this the constant parts of the expectation value as the value at the boundary. Okay. Now you have to use a little bit stretch of imagination. The following fact you don't need to. So now we have with this relation we have established a connection between the Yang-Mills theory coupling with the value of phi at the boundary of ADS. Okay. So the boundary value of ADS. Okay. And now remember this Yang-Mills coupling, say up to, yes, I will not be careful about the 1 over Yang-Mills square, or just, this is related, this is the coupling or source for the Lagrangian of n equal to 4 super Yang-Mills theory. Okay. So now we can deduce here two things. In particular, if we deform the Lagrangian, say change this coupling, okay? Deform the boundary by changing the coupling, which corresponding to you add some delta G, say the Lagrangian of n equal to 4 super Yang-Mills, okay? Deform the boundary, say by changing the coupling, and this corresponding to you essentially change the value, change the boundary value of dilaton, okay? Because these are related. So now, this example gives us the answer to this question. This example gives us this question. From here, we can deduce first that the dilaton, say, must be the operator corresponding to the dilaton must be the n equal to 4 super Yang-Mills Lagrangian, as you can already deduce from some other methods, say using group theory, etc. And the second is that phi 0 in the boundary theory, adding a phi 0 in the boundary theory must be related. So now I'm generalizing this story, that the Bach field phi, so now I'm no longer not necessarily using the dilaton, the Bach field phi
dual to O as a boundary value. Phi 0. Okay? Any questions about this? Yes? The choice of operator O should be consistent with those symmetries, right? You're not pre-choosing O. No, O can be anything. Consistent with original symmetries of the... No, it doesn't have to. You can deform the theory without be considered. Yeah, you can break the symmetry. A deformation can break the symmetry. And if you want to preserve the symmetry of the original Lagrangian, then you can choose a certain O, but in principle you can add any O. You can break the symmetry if you want. Do you have to always then break some symmetry on the ADS part? Yeah. When you impose this kind of boundary conditions, then you may break ADS symmetry too. Okay? So now we have answered this question. And then of course, this just provides the answer, then you will check it. And we will check it later using other methods. Now I'm saying it because I already know it's true. But in real life, what you will do, from this example, you will say, this must be the case. Then you start trying to find examples to check it, okay? You start to find other ways to check it. And we will describe it later. So in the end, what we will describe is a self-consistent story. I will not contradict myself in my later discussion. So if we assume this, I can also use this to argue use this identification. Okay, use this identification to argue these two. So let me call this star and star star. You can use this identification to make star and star star natural for any duality. Not only say for super Yang-Mills and this type 2B gravity. Is that any conserved current in the boundary theory must be dual to some gauge field in the gravity side, and the stress tensor should always be dual to the metric. Okay? إذن على ما أعتقد أنه أثبت الفرضية بتاعت الأولى التي أنا قلتها قبل قليل على أنه المساواة بين الفضاء ثنائي الأبعاد في طرد الكتل مع الكوبلين كونستانت. هناك كوبلين كونستانت عالي في الفضاء مينكوفسكي مسطح، وهنا نوع من الكوبلين كونستانت طبعا يقل الكوبلين كونستانت، لكن الأمر يتعلق بطرد الكتل في الفضاء ثنائي الأبعاد غير المتناظر. وهذا أعتقد أنه يعني هذا ما أراد الوصول إليه. أنا بفهمه جيدا، لكن ربما يكون هذا ما أراد الوصول إليه. So now I'm going to use this argument to make that a little bit more natural. Okay. So first, so let's first consider this. So suppose I have a current. Suppose I have a conserved current J. I have a J mu. Say for simplicity, let me just take it to be U1. Then I can deform the boundary theory by adding a source for this J mu. So by adding the boundary Lagrangian a term like this, and A mu is a source. Okay. A mu is a source. And then according to this
identification, then A mu must be A mu, but we should be able to identify it as the boundary value of some Bach field A mu evaluated at z equal to 0. Okay? So this is a Bach vector field. So yeah, Bach vector field. So if this is true, there must exist a vector field due to this a vector field, and this must correspond to the boundary value of that. But now we can argue why this should be a gauge field. Okay? So now I want to argue this is a gauge field. And to see this is very easy because since J mu is conserved, and then this coupling, so let me call it star star star. So let me call it star star star. So since this is conserved, and this star 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 is invariant under the following transformation, A mu goes to A mu plus partial mu lambda x for any lambda x. Okay? So that means that the boundary, so that means the A mu, this A is the boundary value of A. So that means this capital A, oh, that means the dynamics of the dynamics of this A mu should also be invariant. Okay, if I change the boundary value of A by this transformation, the dynamics of A mu should also not change. Let me call it AM. So the Bach in general have a different, will be different. But this is like a gauge transformation. So this is like gauge transformation. So we deduce that somehow this must be some subset of the Bach gauge transformation. Okay. So this, yeah. Now call it star to the power 4. then star to the power 4 must be also must be a subset of some Bach gauge transformation. Okay? So this does not prove it, but make it more natural. This argument make it more natural. The fact that the boundary value of A have such kind of gauge symmetry. So there must be, in some sense, this must generalize some gauge symmetry in the full gravity side. So similarly, you can do this for the metric, for the stress tensor. Similarly, you can do this for the stress tensor. So for the stress tensor, so for the star star, we can add, again, we can add h mu mu x t mu mu to the boundary Lagrangian, and this is the source to the stress tensor. Okay, to the stress tensor. And now, from your knowledge of quantum field theory, when I add such a term to the field theory, it's the same. So this is equivalent to I deform the boundary metric, boundary spacetime metric from just eta mu mu to eta mu mu plus h mu mu. Okay? So let me call this quantity g mu mu b. Okay? So adding such a term
source for the stress tensor, it's like you deform your space-time geometry a little bit by this source. Okay, at least for when h is very small. Yeah, when we consider the information, we always consider the source is small. Okay. But now we can argue this thing must correspond to the boundary value of the metric in the gravity side. Okay, for the following reason. So if you look at this expression, so if you look at even the pure ADS metric before you do any deformation, so this is just due to the just due to the original theory. So from the ADS metric, so the original ADS metric, the G mu mu component, okay, G mu mu. So let me write this ADS metric in the form, say R square, Z square, separate the Z square and with the rest. Okay, so this is essentially the component of the Bach metric along the boundary direction. The boundary value of this the boundary value of this metric component evaluated z equal to 0 is equal to R squared divided by Z squared eta mu mu. Okay, so that just comes from the ADS metric. Okay, I'm just this G mu mu, and when you go to the boundary, just given by this. Okay, and this is eta mu mu we recognize just as the boundary metric. Okay, so expect. So this corresponding to deform. So this corresponding to deform. Since adding this term corresponding to deform the boundary metric, so we expect when we add this term, so this corresponding to deform the G mu mu now to the 0 become. So we expect this become equal to G mu mu b. Okay. And G mu mu b. Okay. So this tells you that the stress tensor must be dual to the metric perturbations in the gravity side. Okay. The stress tensor must be corresponding to the metric perturbation in the gravity side because it's corresponding to perturb the boundary conditions of the Bach metric. Corresponding to the perturb the boundary condition for the Bach metric. So this is a very general statement. This is a very general statement valid for any correspondence between the gravity and the field theory. And that also tells you that if you have a theory which is due to a higher dimensional theory, and then that theory, if the field theory have a stress tensor, then this gravity theory must have gravity. This Bach theory must have gravity because this Bach theory must have a dynamical metric. Okay, must have to have a dynamical metric. And if you have a dynamical metric, then you have gravity. So you can say if any field theory is due to a theory of one higher dimension, that theory of one higher dimension must involve gravity. Okay, must involve quantum gravity. Must involve gravity. Dynamical metric, then you have gravity. So you can say if any field theory is due to a theory of one higher dimension, that theory of one higher dimension must involve gravity. Okay, must involve quantum gravity. Okay, yeah, let's stop here.